What is going on, everyone? We're just having some little technical difficulties with Oleg. So, as you can see, my man Vasil has to just jump off camera and they're there messaging each other. So, hopefully, any moment now, we will have the man of the moment. That is Oleg Petrenko. We're just trying to get it all sorted out. So, I'll just do the introductions. And fingers crossed, Oleg will be on the channel any moment. Vasil, have we got an update? Yeah, I'm here. Have we got an update on Oleg? Yes, he's trying right now to fix it. All righty, while he does that, we'll just introduce it. We'll be up and about, ladies and gentlemen. Welcome to the Ready Bang, the #1 arm wrestling live stream in the world. I'm your host, the Aussie arm wrestler, and as always, I am your Melbourne Cup 2019 left arm 80 to 95 a kilo third place getter, the most sought after trophy in the arm wrestling world. And let me just thank some awesome people, and that is Old School, as you can see there, sponsoring the Aussie arm wrestler. If you head over to oldschoollabs.com, just chuck in code word BANG, you get 15% off. And then also, the Aussie Arm Wrestler gets a little bit of a kickback, which is very cool. And then, of course, I got to thank my Patreon and YouTube bangers for just as little as 50 cents a week. You can help out the Aussie Arm Wrestler, and every single dollar of this heads over to the Aussie Arm Wrestler channel. It all goes straight back into it. Every dollar made here goes back into the channel there, and really, really appreciated. So when it comes to live TV, I'll have a chat with everyone in a moment. When it comes to live TV, Oleg is just having a little bit of trouble logging in. So fingers crossed he can get it. So let's see who is in the chat at the moment. Really appreciate your patience. Evans, Damaged Anus has arrived. Chance Shaw is in the chat, and everyone's here to see Oleg. So hopefully, my man Vasil, he's just working with him at the moment in order to try and help. He said that link is not working. The link isn't working. He needs to copy the link. Yes, and put it. He's copying and putting into the browser. It shows that it cannot find any documents. I'll send it to him again. It'll be the same link though. Try again. I'll just send him the same link. Yeah, that's all in Ukrainian, so I can't read that. So yeah, just live TV, ladies and gentlemen. That's just what happens. Dennis Smith's in the chat saying a ready bang, and everyone's just having a chat. We've got Oleg is crazy strong from my man SG Records. Get over and subscribe to him. Fingers crossed we can get Oleg on the channel. Let's see how we go. As they're all just having a bit of a It's like chat. Trying. Spróbuj, it's trying in English, in Ukrainian. Sorry? Spróbuj, it's try in Ukraine. Okay. Spermies has jumped in. He says, ready, bang. Everyone's just saying hi to each other. Good to see everyone. Phil Woody says, I'll be honest, I'm not familiar with Oleg. Wow. When I introduce, when he hopefully, fingers crossed, hopefully he gets on the show. And then I can tell you all about him because he is a genuine stud in the arm wrestling world. Chance says he's not here to see Oleg. He's here to see me. Well, I do appreciate your lying, Chance. It is going to be good. So fingers crossed we can get there. Otherwise, if we can't get him on, middle of the night for Jake, yeah, it is 4:40 a.m.
4:40 a.m. in the morning, but I just want to bring you the best in the business because I feel that's what you guys need. And I want to bring some Europeans onto the show and just show that we can all have a lot of fun, all get up and about. Levan's just saying Aussie ArmWrestler's been killing it with these interviews. And that's because it's a great help of my man, my good friend Vasil, who's been helping these. What have we got? Alpha Kangle says, hello, Aussie. How are you? Justin B says, Oleg is a freak. So I'm here for the Killer Widow's Peak. That's with, my awesome hair. Chinmaya, my man, says Jake is the ultimate Night Rider. So, hopefully, guys, we'll get a few more minutes, and then if he doesn't jump said that he's already here. He can't, I don't see his camera. Oh, hang on. Oh, look at this, Vasil. Oh! Yeah! Привіт. Здорово. Нарешті. Привіт. Нарешті я зайшов. Ти щось не міг зайти. There we go. He's here. Vasil, hello. Can you please tell Oleg, thank you very much for his time. Дякую дуже велике за те, що виділив свій час та вийшов на зв'язок з нами. Мені також привіт. Дуже приємно, що ви мене запросили. Радий дуже чути. He's really appreciated. Nice to hear it also for him. Nice. Here we go. Ladies and gentlemen, what we have on the screen here. He is a multi-time Ukrainian national champion, and he just won the Ukrainian championships last weekend. This guy is a genuine stud. He is a top 8 competitor. He is a Zloty Tur winner and even came third in the absolute category, only losing to Dmitry Salayev and Krasimir Kostadinov. This man is an absolute powerhouse, and he's going to take on John Brzenk at the next East versus West. Ladies and gentlemen, let's all welcome Oleg Petrenko to the show. Коротко він вас представив, те, що ви багатократний чемпіон України, так, вигравали Злотий тур, в абсолютній категорії отримали 3-те місце, програвши там Силаєву та Костандинову, та те, що ви вийдете боротися через декілька місяців з легендою армреслінга з Джоном Брзенком. Так, це для мене дуже серйозний поєдинок. Напевно, що найважливіший в моїй кар'єрі поєдинок з Джоном Брзенком. Він легенда армреслінгу, ставлюсь до нього з великою повагою, як до легендарного спортсмена, але буду старатись перемогти. He said that this match with John Brzenk is like the most important match, gonna be the most important match in his career. He respects him very well, but for sure he will try to win. Oh, well, we're going to talk about that match a little later on. We're going to catch everyone up to date. Also, we've got to give a shout out to my man, Vasil. Make sure you get over, follow him on Instagram, follow his YouTube channel, and let's get up and about because he gets some very good comments saying, I'm happy with Vasil's. He knows, he understands how the Aussie arm wrestler talks. So it's going to be there, and he's able to translate with an absolute beast that is Oleg. So make sure you like the video, guys. Straight out the bat, Oleg, you are a student of the great Andrey Pushkar. How did that start? Олеже, він запитав вас, ви ж вченик, так, легендарного Олега, Андрія Пушкаря. Як це трапилося так? Як ви прийшли до нього? Це трапилося ще в 2012 році. Я був сильний на такому рівні шкільному. Батько помітив мій талант і сказав, я знаю, такого є чемпіон світу в нас в області Тернопільській. Давай я тебе завезу, спробуєш свої сили. Ми приїхали, Андрій глянув, сказав, що дуже перспективний хлопчик, але потрібно тренуватися.
І так він запросив на перші мої змагання. Це був турнір пам'яті Анатолія Пушкаря, батька Андрія. Я поїхав, звичайно, що я не зайняв призового місця, ну, без тренувань, але я себе зарекомендував дуже добре, і після того я почав з Андрієм співпрацювати, він мене почав тренувати, і отак ми рухалися. He said like, добре, дякую. He said it happened like 10 years ago. He was like a kind of a perspective arm wrestler for school age arm wrestler, yeah. And his dad said, "Oh, I know one guy. He's a world champion. He's also in our city region. He works. So let me drop you one time to him, and he gonna check your ability." So he dropped him to Andrey Pushkar. Andrey Pushkar checked Oleg's ability. He said, "Yes, nice one, talented guy, but need to work more." And then soon he goes on his first competition. For sure, he didn't take a prize, but he got an important lessons and move on. That's how it started with Andrey. Oleg, what is Andrey like as a coach? Як вам Андрій як тренер? Ну, Андрій як тренер це дуже хороший спеціаліст. Він як тренер дуже сильний. Він знає, як побудувати правильну техніку спортсмена, підбирає індивідуально під кожного спортсмена. І також він сильний мотиватор. Він мотивував, він завжди говорив, що потрібно тренуватись, ніколи не потрібно здаватись. От це, напевно, його найсильні якості як мотиватора, як хорошої людини. Ну, як тренера, звичайно, він легендарний спортсмен. Я думаю, що сумнівів нікого немає, що він і хороший тренер. He said like he very good motivator. He said to all of his students, never give up, keep working. And also the good side of him was that he not was a good athlete. Yes, he also was an amazing coach who had an ability to give a training program to each of his students according to their abilities, according to their minuses and pluses. You know what it means? So everyone had a possibility to grow up from the stage, from the point where they began. So he has no doubt, Oleg has no doubt that he was not only an amazing athlete, also as an amazing coach. Did Andrey screamed a lot on the table? Did Andrey scream a lot as a coach? Андрій на вас гарчав чи ні? Ну, інколи бувало, коли я не міг налаштуватися правильно або робив помилки такі дитячі під час змагань. Андрій міг так грубо сказати. Він не кричав, але його погляду достатньо було для того, щоб все зрозуміти, що ти робиш щось не так. Sometimes he never scream, but sometimes he can tell you some motivational words. Yes, if you know what I mean. or well just, played, Oleg. Well played. or just sometimes it was even enough. His view, he was look like somehow like this or something like this. I even don't know. Can imagine. It's my bad that I have a possibility to meet Andrey as well live. But Oleg said that sometimes it was enough just to look at him, to look at Andrey, to understand that you're doing something wrong. So he is intimidating. He is intimidating because he's just big and massive. And when he just locks the eyes on you, he would be intimidating. Він був вражаючий, так, якщо, він же ж був не маленьким таким, так, якщо подивився в очі, дивився так строго, було ж трошки лячно. Так, було не по собі, мурашки по тілу бігали, але насправді Андрій був дуже добрий. Якщо Андрія щось попросити, він ніколи не відмовляв. Я не знаю таких випадків, що він казав комусь ні. Він завжди шукав вихід, щоб допомогти, щось підсказати. Він дуже був добрий, але з вигляду завжди всі думали, що він такий грозний, великий. А насправді це було не так.
Sometimes he looks quite even scary, you know, when this massive Yeah. guy is looking at you, staring at you. Yes, it might be. And from the third side, it looks scary, yeah, as well. No doubt. But in the reality, he was very kindly and polite person. Oleg said that he couldn't remember even one time of whenever he asked something, Andrew always helped, you know. Yeah. Well, Oleg, what if you could pick one thing? What was probably the best thing that Andrey taught you whilst he was your coach? Ну, зараз він попрохав назвати вам одну річ, найважливішу річ, що вам Андрій сказав за вашу співпрацю з ним, за час вашої співпраці з ним. Ну, напевно, що ніколи не потрібно здаватись, потрібно працювати, завжди працювати, важко, і все вийде. Якщо не зараз, то пізніше, але все вийде. Головне працювати і вірити в це. Probably the next thing, you shouldn't give up, no matter of what. Just keep trying. It might work, not at the first time, but it will definitely work if you will keep trying and won't give up. Yeah, absolutely, absolutely. And everyone in the chat, Oleg, is just saying how much they love Andrey and how much they miss Andrey. So we can only imagine how much you would miss him, considering he was your coach. Він передає зараз, що всі в коментах пишуть, як вони респектують Андрію, як вам пощастило, як їм не пощастило познайомитися лічно з ним, та навіть не можуть, як то це кажуть, відчути, як то вам було його, ну, коли він вийшов від нас, так? Як це було? Так. Тяжко. Ну, так, насправді, нам дуже сильно пощастило, і ми тільки усвідомили це, коли Андрія не стало, на жаль. Андрій, як прийшла ця страшна звістка, ми всі були в шоці, і, чесно сказати, це якось в ближайші тижні навіть не вірилось. Це, напевно, тільки ми сприйняли, я особисто через деякий час, це не вірилось просто, що можна отак. Андрій їхав напевно, в свій найважкий і сильний поєдинок з Денисом Цеплінковим. А тут така звістка, це страшна просто трагедія. Для всіх була. Yes, like he said, it was a tragedy for everyone, not just like for Oleg as well, not for all his students. And at the beginning, they couldn't believe because, once you see that person always live, and then someone said that Khalas, he left this world, and it was like, how come? How it's possible? Yeah. Only with the time, he start understanding that there is no more Andrew. It was really also sad because he was going on his match, yes, with Dennis. Yeah. Well, that's all right. All right. Let's lift the spirits up. Let's get happy. Let's be up and about. Oleg, give the people what they want. Give us a flex. Можете біцепс показати? Чи передпліччя хоч? Так, отак. We can't see. Oh! No, forearm huge. Look at the veins. Tell him his veins are thicker than my arms. Він передав вам, що у вас ці вени більше, ніж в нього руки. But he has to, Oleg, you have to work harder if you want to challenge me for my third place amateur trophy. You need to get bigger. І передав, але все одно вам потрібно працювати, щоб вибороти цей трофей, який він тільки що показав на камеру, який ви сам виборов в місцевому чемпіонаті з армреслингу в Австралії. Так, звичайно, потрібно працювати. Дуже важко потрібно працювати, я це розумію. For sure, he need to work and it's very hard to get it. I understand.
That is awesome. For those that don't know Oleg, I've got some great news about him that will make a lot of you people happy in the chat. But once we get to 2019, it'll make you happy. Oleg, how old are you? You look 15. 15, you mean? 1-5. He looks young. He looks like a teenager. Він запитав, ну, можливо, він забув, він запитав, що скільки вам років, бо ви так виглядите як парубок 15-річний. 25 на даний момент, а в вересні буде 26. Right now, 25, in September gonna be 26. Young beast. Young. Wow. That's amazing. Oh, what a future. Oh, that's made me very, very happy. Congratulations. Last weekend you became Ukrainian champion again. Is that your 6th or 7th time you've become that champion? Ну, по-перше, щодо віку, він був здивований, так, сказав, що ви дуже молодий, що у вас дуже багато часу, щоб прогресувати та заступити на вершини армреслингу. Та ще запитав, що нещодавно, так, на вихідних ви виграли чемпіонат України. І який це у вас вже на рахунку? 6-й, 7-й? Ну, якщо рахувати з юніорським молоддю, то 8-й чемпіонат України по рахунку. Ну, це було так для мене така розминка перед серйозним поєдинком. Я хотів провірити форму, бо я не боровся давно. І для душі. Це турнір був для душі, щоб відірватися. He said like this tournament, the past tournament for him was just like, you know, to hang out, just for the soul, to feel the taste of upcoming match with a legend, yes. And he said if we count from junior age, yeah, not adult one, if we count from junior age, it was 8th championship. 8th Ukrainian championship. Wow. Genuine superstar. It's unreal. Yeah. Now, I want to talk about 2019 Zloty Tur. Now, for those that don't know too much about Oleg pinned Ryan Bowen at Zloty Tur. So that might make a lot of you happy in the chat. Did Oleg know who Ryan was at the time? Ну, по-перше, я вам скажу, чого він так відреагував. Він блогер на Австралію, та ще є Райан Боуен, Блю Боуен, інший австралійський блогер з ремеслингу, та вони так конкурують. І то він згадав, як ви в нього виграли на Злотому турі у 2019 році, та запитав, чи знали ви до цього, так? І подякував, що ви цим порадували дуже багатьох людей, та його в тому числі, що виграли в нього. Ні, до Злотого туру не знав, після Злотого туру вже дізнався, що блогер. Ну, я старався порадувати вас. He said that no, he haven't heard about him until that match, but after he pinned him, yes, he checked the information that he is a blogger. Also, I said to him a bit before that you are a competitor a bit with Ryan and that you made him happy. You made him happy, that he made you happy after the pinning of Ryan, you know? Oh, well, Ryan's my very good friend, but Oleg made the internet happy. I mean, Levan Gasparini is saying, thank you, Oleg, for pinning. So yeah, he made the internet very happy. I watched it live. Oleg, it was your Zloty Tur debut, and what a debut it was. It was amazing. What sort of preparation did you do? Was it solid training in the gym? Was it table time? Did you study any opponents in your class? Він сказав, що це був, такий дуже вдалий дебют. І як ви до нього готувалися?
чи тільки зальні тренування в залі, так, чи тільки там практика за столом, або, та трошки він ще додав, до когось особливого готувалися, хто мав можливість вам трапитися на шляху, чи ні? Так, я готувався. У мене повноцінна підготовка тривала 3,5 місяці. Я готувався як за столом, старався боротись кожен тиждень. І в тренажерах з вільними вагами. Постарався спрогресувати максимально, скільки міг. Готувався, звичайно, на Дадікяна Давіда і Олейнікова Вадима. І Пасіка Ігор. Оцих 3 конкурента, яких я знав, з якими прийдеться боротися і буде важко. В принципі, так і вийшло, що ми всі були в тройці. He said that he started to prepare to this competition like 3 months and a half. He combined everything, gym, table practice, everything. And also he said that he was prepared for Dedikan, for another couple athletes, Igor Pasichin, і хто ще? Пасека, Dedikan, and for Vadim Oleynikov. Yeah. So he was prepared for those 3 athletes, and all of them was like on the top at the end, Yeah. Dominated. Absolutely dominated. Zloty Tur champion. And then you went in the open category and came third. You lost to Krasmir Kostadinov and Dmitry Solayev. No bloody slouches. Why did you compete in both categories? Він запитав, чому ви вирішили змагатися в відкритій категорії, так? Я завжди хотів боротись з найсильнішими, а Open – це найсильніші спортсмени борються на цьому турнірі. І це просто так неймовірно боротися в категорії Open з тяжами і їх бороти ще. Мені вийшло, не всіх, звичайно, але я дуже задоволений своїм виступом. Хотілося б завжди краще, але на той момент я реально був слабший Костандінова і Сілаєва. He said that he always dreamed to arm wrestle with the best. And how you can do it if not in open category, Yes, for sure, he beat some athletes. To some he lost. But he said at that point, he did his best. Overall, generally, he did his best. Like shortly, that's it. For sure, he's sad a bit to lose to Selaev and Krasimir Kostandinov, yes, but at that moment, they were powerful than him. At that moment, like 3 years ago. Superb effort. It was a superb effort. And during the presentation, Denis Saplenkov awarded Oleg with his 3rd place. Oleg, did you get to meet Denis? And if you did, what is Denis like? Коли вас нагороджував Денис Ципленков з вашим 3-м місцем в відкритій категорії, ви потім спілкувалися з ним, чи може ви спілкувалися з ним до цього, який він з себе? Ні, на жаль, я не встиг поспілкуватися, ми тільки віталися і там декілька слів, так, на жаль, поспілкуватись не вийшло. Unfortunately, he hadn't talked with him, just like, hi, congratulations, unfortunately, that's all. Damn. That's all right. That is okay. Phil Woody UK, thank you very much for the super chat. He just says, first super chat, get your reps in, Fox. There's a guy, Vasil, in the chat named Fox 8 Ball. He works out while watches the show. So he does reps. He trains whenever anyone donates money to the channel. So that's going in there. Now, Oleg, you went into top 8. A couple of things I want to know about top 8. You went against Raymond Antonovich and you won 4-2. But I did watch somewhere that you were disappointed that you didn't win 6-0. Він запитав вас,
щодо вашого поєдинку, коли ви виграли в топ-8 з рахунком 4-2 вашого супротивника, що ви десь сказали, що були трошки так розчаровані, що не виграли 6-0. Так, я був навіть дуже розчарований. Я недооцінив Раймонда Антоновича. Я готувався погано. І я хотів виграти 6-0 і планував виграти 6-0. Він мене здивував. Він приїхав просто в нереальній формі, дуже сильний. Оце, що він був у 2019 році на Злотому турі, і от це, що ми боролись минулого року, це дві різних людини. Він супер був в формі. Я розчарований був, що я програв 2 раунди, йому 4-2 рахунок. Тому більше недооцінки суперника я собі не дозволю. He said that he was angry mostly on himself because he didn't expect that Antonovich would be so great in such an amazing shape. Also, he adds that his shape in this top 8, it was unreal comparing to the shape of him in 2019. In 2019 was nothing comparing to top 8 shape of Raymond's. He lost to him 2 rounds and he was unhappy, but mostly, as I said, only because of Oleg himself didn't expect that Raymond will be so powerful, and he didn't prepare well. Oleg, are you in better shape now than you were at top 8? Ви зараз в ліпшій формі, аніж були, коли виступали в топ-8? Так, зараз я в кращій формі. Сама краща моя форма була на Злотому турі 2019 року, але зараз я планую набрати кращу форму. Так, десь на 30% краще від цього, що було в 2019 році. До вашого наступного матчу? Так, до поєдинку. He said now his shape is better than it was in top 8. Yes. Yes. But it's not all, Aussie. You're starting to be happy too early. It's not all. But he says that he's planning to his upcoming fight with you know whom to get the shape on approximately on 30% even more than his shape in 2019 on the Zloty Tur. No! That is a unit. That is going to be massive. That is that. Wow. He's going to come in proper shape. That's going to be unreal. Oh, wow. I can't believe he's going to get that strong. Oleg, what atmosphere? I love talking about my atmosphere. What atmosphere was better, Zloty Tur or top 8? Щодо атмосфери на змаганнях, на вашу думку, яка була краще? На Злотому чи на топ-8? На Злотому. На Кубку світу, на Злотому турі. Я на топ-8 тільки в один поєдинок в мене було в Києві. Під час ковіду там були певні обмеження, тому, можливо, я не відчув всієї атмосфери топ-8. Коли в мене було, тоді не було дуже багато відвідувачів, і на Злотому турі це було просто топ. Краще в мене ще не було. He said, on his opinion, it was on Zloty Tur way more better, but also he had a point that he had only one match in top 8, yes, and this match was organized during the COVID with some regulation and, with some restrict things about the amount of people which can attend such show during the COVID. So maybe in the future will be some changes, but as for now, the best atmosphere, it was on Zloty Tur for him. Yeah, nice one. And is Oleg, are you a big fan or in favor of the micro fouls that are called in WAF, like the tiniest of fouls, and it's a restart? Or do you like the more loose reffing as we've been seeing in East versus West? What do you mean, exactly? So, when
if you go watch old Zloty Tour, if you move that much off the pad, they stop the match and it's a restart. Where when we watch East versus West, it's got to be a more of a bigger advantage foul. Which one does Oleg like better? You mean which competition to choose? Yeah, just kind of which rule system does he like better? Got it. То я в нього переспрашував щодо запитання. Він запитав, на яких змаганнях, на Злотому турі чи на Іст проти Вест, є там різниця в правилах, так? Ну, ви ж знаєте. Там трошки є там по фолам, на Іст Вест дають там локті відривати трошки. На якому з цих змагань, з двох змагань, вам краще боротися? По яким правилам? Ну, якщо це мінімальні відриви, от такі, то великої різниці немає. Для глядачів я розумію, що потрібно шоу. І глядачам буде краще дивитись, коли будуть боротись спортсмени і вирішувати не по фолах, а за столом. А ми, спортсмени, боремось для глядачів. І тому, напевно, що зараз, на даний момент, буде краще так. Хоча, якби, напевно, я поборовся і суперник фолив, і я це бачив, але не давали фол, мені би було обідно в якійсь мірі. He said that wrestlers are doing it for the viewers, for us as well. So he's agreed with the tendency which is happening right now about this one, elbows. But personally for him, if it's like this, no matter. Yeah. He's okay. He can play even with a bit more if people want, because for most of the viewers, they want to see the show. Yeah, but if to choose for him, he would rather choose only like small one. That's it. Oleg. Come on, mate. Come on. Jeez. No, that's fair enough. I thought he might have answered that. Right, now let's talk about the juicy matchup with John Brzenk. Oleg, when did Engen give you the call and offered you the match with John? Зараз він запропонував перейти до нашої вішні, черешні на торту, до вашого матчу з Джоном Брзенком, та запитав, коли або як вам стало відомо або запропоновано цей матч Енгіном. З Енгіном я ще спілкувався в лютому місяці на рахунок цього матчу. Ми з ним вже домовились були, але почалися військові дії на території України. І я тоді з ним домовились, що ми це перенесемо, цей поєдинок. І от буквально 2 тижні назад Енген запитав, чи я зможу виїхати з України, і чи я готовий боротися, і я з радістю согласився. Я тільки за це. Це просто для мене зараз супер, цей поєдинок. He said that Engin called him and proposed this match in February. Yes, in February. But but unfortunately, to the war situation in Ukraine, they postponed it. And 2 weeks ago, he got a call again from Engin. They talked. Engin proposed him to pull the Brzenk in November and ask if Oleg will have a possibility to come. He said yes, and agree on that match. And he's waiting. He's licking his lips. He's ready to go. How does Oleg prepare to go against the greatest arm wrestler of all time? Як вам готуватися, та як ви готуєтесь, налаштовуєте себе до поєдинку з легендою нашого виду спорту? Насправді це круті відчуття. Я мотивований сверх, супер мотивований боротись. Я б вже їхав сьогодні і боровся з Джоном. Ця підготовка, напевно, буде найбільше в задоволення. Я хочу побороти легенду. Я розумію, що мені це потрібно для моєї подальшої кар'єри.
Ну, в будь-якому випадку це вже добре, якщо я поборусь хоч раз в житті з Джоном Брезентом, легендарним спортсменом. Тому, мені здається, це все супер. He's waiting. He can, like, he said that, like, this feeling of upcoming match gives him so much motivation, so he don't need to spend additional time to find the motivation, to find another reason how to prepare, how to get up his ass and do something, you know. Just this motivation that he will have a match with the legend, he will have a possibility, not just win, for sure he will try to win, but just even the possibility to have a match, at least one match with John Brzenk, motivate him more than enough, and he can try even today to pull with him. Yeah, absolutely. It's going to be awesome. Is it a weight limit? Does Oleg have to be under a particular weight limit? And how much is Oleg weighing now? У вас є якийсь ліміт щодо вашої ваги в цьому матчі? Чи який зараз у вас вага? Яка? Так, в нас є ліміт не більше 105 кг. Зараз в мене вага 94 кг. Зранку. He said, yes, there is a limit under 105 kg. Okay, 105. And Oleg now is 94. 94! And he's going to get bigger and stronger. Jeez, Планую бути 94 103. kilos. He's planning to be 103. Wow! Wow, 10 kilos in, when is it, November? So in 3 months, 10 kilos. Yep. Yes, Oleg, yes. That is, wow, that is awesome. That is so, so cool. How will you beat John? Є у вас якийсь план, або як ви думаєте, так? Чи поборете ви Джона? Ну так, звичайно, в мене є план. Я зараз буду його тренувати, буду старатися і план Б також мати. Ну, я думаю, що побору. Я буду старатися зі всіх сил. Я вірю в себе. Я розумію, що це буде важко, дуже важко, але я думаю, що це зроблю. He understands that it's going to be hard. It might be hard, yes, that he need to do, and he will do his best. He believes in it, that he can win. He's preparing a plan A, yes. He's doing everything under this plan. And also he's preparing a plan B if something will goes wrong. So he's preparing himself from all of the sides. And he believes in himself. Well, what is plan A? Ну, то таке запитання. Можете не розголошувати весь план, а є щось там, що можете сказати? Так. Я буду старатись бути швидким і з старту вигравати. He said, I propose to him, say at least something, not for sure all of the plan, but at least give us some bites of the main dish, you know. He said, for sure, he will try to be fast at the beginning and pit him at the beginning. Yeah, I thought that's where I thought he was going to go for speed. Yeah. Just quickly, Timmy Turner has asked, has Oleg ever pulled Rustam Babayev or Kirigali Ongabayev? Чи боролися ви з Рустамом Бабаєвим та з Онгарбаєвим? Ні. Ні, ніколи не боровся. No. As you can understand, never. There you go. Quick question here. We've got, did Oleg prefer, if he had a choice, to pull John back in February, or is he more happy to pull him in November? Якщо ось вам дати зараз вибір, або там машину часу, та дати можливість вибирати, що б ви зробили? Поборотися з Джоном у лютому, коли ви повинні були, або зараз і планомірно готуватися до вашого наступного поєдинку, так? Запланованого ось цього.
Повернулися б чи ви назад? Чи б продовжили працювати? М, Напевно, повернувся б. Я хотів тоді боротись. Тоді також хороша форма була. Хотілося, І щоб це- взагалі не було в Україні війни, щоб Росія не нападала на Україну. І от я боровся по плану з Джоном. Ось це я підтримую, так. He said that for sure, if he had any possibility, he would come back and pull John in February, because he was so prepared, so waiting for that match. And generally, he had for sure, he would like to do not let this all war things happening in Ukraine right now, and everything will goes like it should. It should. But unfortunately, we have what we have, and we need to move on. That's right. He's still getting the match, so that's what we're excited about. I was absolutely pumped when I heard this match was made. A quick question from Victor. He says, what does Oleg expect from John? Does he think it's going to be an easy win, or is it going to be a battle? Як ви вважаєте, це буде тяжкий поєдинок, так? Затяжна битва або швидкий поєдинок? Ну, я б хотів незатяжну боротьбу, швидко виграти. Але я розумію, що Джон це дуже великий досвід, це мега технічний спортсмен, напевно, самий технічний. І все можливо, що буде затяжна боротьба, і ми будемо боротись, можливо, в крюк навіть. Тому що Джон може нав'язати таку боротьбу, і я готую себе до цього. He said for sure he wish to do it fast, yes. But comparing to the things that John is like probably the most technical arm wrestler in the world, yes. Yeah. So he is also preparing for this one, yes, for the long match, and even probably he's preparing himself for a hook from John, because John. Yes, that's what we want. Yes. That's what we want. Це він не хотів почути. That's what we want. Kevin Keegan, just so you know that Kevin's just jumped in. This is Oleg Petrenko. He's an absolute stud, 2019 Zloty Tur champion, and he is pulling John Brzenk at the next East versus West. Oleg, when anyone comes on the show, they play arm wrestling's favorite game. It's pin one, lose to one, and get rid of one. I'll explain the rules to everyone watching, and then Vasil, you can do your job, my man. I'm going to give you the name of 3 pullers. You have to tell me which one you are going to pin, which one you're going to beat, which one you have to lose to, and which one you are banning from arm wrestling for 12 months. Зараз він вам запропонував зіграти в гру, в яку він пропонує зіграти кожному армреслеру, з ким ось проводить трансляції. Так, правила цієї гри. Ви повинні вибрати взагалі зі зараз виступаючих спортсменів 3, так? Перший, кого ви виграєте, хоч зараз, будь-кого, так? Другий, кому ви програєте. Та третій, кого б ви забанили від будь-яких виступів на цілий рік. Окей. Yes. Okay, 3 names. Kidagali Ongabayev, Yevgeny Prudnik, and the greatest arm wrestler of all time, John Brzenk. Джон Брзенк, Прудник та Чеон Гарбаєв. Ну, з цих 3 потрібно всіх на місця розташувати. В Прудника програю. В Джона виграю. Кадаргаліба забаним, тому що він сильний. He said to Prudnik he's gonna lose. John win for sure, yes. And Ben Kudergali because he's also quite powerful, you know. So just banning. Get rid of Ongabayev. Oh, I smell a grudge match for East versus West. No, that's awesome. Thank you very much for playing the game. It's one of my favorite games, and everyone has a lot of fun with it.
Oleg, after your match with John, do you have another super match planned? Після Джона у вас є якісь там заплановані поєдинки з кимось? Чи що ви плануєте? Ще немає, але я надіюсь на свою перемогу спочатку, а тоді я б хотів боротися з Кадергалі, Онаргабаєвим. Якщо Енген це зможе організувати, я думаю, би був хороший поєдинок. При умові, що я виграю Джона. He said that no, on the paper there is nothing upcoming after the John, but if you would ask him, he would choose Kudergali to have a fight with him after. For sure, if he win John, yes, after his win with John, he would like to have a match with Kudergali. If Engin would have a possibility to organize this match, it could be a great match, you know. Ще можу додати з Дадікяном наліво. Or with Daddy Cannon left. Oh, yes. Daddy Khan, left arm. Yes. Because he can't have the match with Ongabayev because he just banned him for 12 months. So he'll have to wait. Так, він вам нагадав, що ви ж забанили Кудергалі, то потрібно з Daddy Cannon. Ну, в мене вибору не було. Oh, both matches will be awesome, and I think if you beat John Brzenk at the next East versus West, I reckon Engen would give you both matches. Він додав та сказав, що якщо ви виграєте в Джона, на його думку, Енгін може вам запропонувати та повинен запропонувати обидва поєдинки. Я би був дуже радий. Це для мене ще плюс мотивація готуватись до поєдинку і вдало. He would be very happy for him. It will be an additional motivation to prepare. Yeah. Mate, we could be talking right now to the future left arm and right arm 100 kilo East versus West champion. I think that's pretty cool. Yeah. Guys in the chat, get some. If you guys have got some questions for Oleg, we're going to wrap up in about 5 or so minutes. Get your questions in. We've got one here from Mikhail. He says, Oleg, who are your top 3 Ukrainian arm wrestlers on the right hand now? Ну, які у вас зараз думки щодо, кого б ви поставили в топ-3 найкращих українських армрестлерів зараз на праву руку? Себе можна ставити чи ні? Будь-яких? В тому і питання. Я думаю, Пруднік, Бабаєв і я. Якщо не рахувати Андрія Пушкаря, Андрій Пушкар – це, безумовно, легенда. Якщо на даний момент, це Пруднік, Бабаєв, Петренко. If on current moment, not just overall, because overall for sure like Pushkar gonna be there. If on current moment, it's gonna be him, Babayev and Prudnik. Yeah, that makes perfect sense. From Fox 8 Ball, besides the Aussie arm wrestler, who is Oleg's favorite puller? Наступне запитання. Окрім Осі, або Джека, як його в житті зовуть, ось цього блогера, хто ваш найкращий армрестлер? Любимий, так скажемо. Любимий. Мені подобається стиль боротьби Гаспаріні. Ліван Сагінашвілі, він просто машина зараз. Андрій Пушкар – це кумир. Джон Брезент, його боротьба подобається. He said that he likes the way of pulling Hermes Gasparini. Levan is nothing rather than a machine who's damaging everything. Pushkar, yes, like it's his idol, you know. Yeah. John Brzenk, also amazing, you know. Yeah, beautiful. Dan John wants to know, Oleg, would you ever come pull in the UK? Probably he means on our wars.
Oh, or Arm just, Wars. yeah, probably Arm Wars. Якщо б вам запропонували, та навіть за власним бажанням, бажали ви б поборотися з кимось в Британії, Великій Британії? Так, звичайно, я б з задоволенням з'їздив, поборовся. For sure, like, Я why not? He would like to go there and pull with someone. Yes, yes. Neil, pick up. Get this man on your card. Spermies wants to know, Oleg, where do you find yourself in 5 years? Де ви бачите себе через 5 років? На вершині армресингу. On the top of the arm wrestling world. Smart. Yeah, that's what I expected him to. That's what I expected him to say. A couple of more questions, guys, and then we'll probably wrap up the show. What does Oleg think about him being the underdog in all the polls, in all the votes? Between him and Що Zloty? ви вважаєте, та що можете сказати на те, що в більшості опитувань, які там проводяться різними блогерами, реслерами, так, щодо котирувань, на те, що ви андердог в матчі з Джоном? Мені це подобається. Мені це подобається, тому що це менше давить ментально на мене. Коли я фаворит, це більше давить. І буде приємніше вигравати. Буде більше людей здивовані. Прихильників більше стане. He said that he likes it very much because when you're underdog, there is less pressure on you, but it's also motivate you more. So after the win, you're gonna shock more people, and more people will start to follow you. You know, will start to like you. Absolutely. Well, hopefully after this interview, heaps of people can realize how awesome Oleg Petrenko is. He's a genuine superstar, and I am a massive fan. That is for sure. AJM wants to know what his thoughts are on Jerry Caderet versus Hermes Gasparides and Artem Morozov versus Tobias Sperong. That's on the left arm as well, Artem and Tobias. Які ваші думки щодо наступних поєдинків? Джері Кадорет проти Ермеса та Артем Морозов проти Тобіаса Споронга на ліву? Думаю, що Ермес виграє 3-0. Думаю, Hermes що gonna win? Ермес швидкий і він досить сильний. Я думаю, що він своїм стартом скористається і виграє Джері. Джері просто не встигне включитись. На рахунок Морозов Тобіас не можу сказати. Думаю, що рівна боротьба буде, тому що і Тобіас набрав, і Морозов набрав ваги і силових показників. Вони дуже добре борються. Можу трішки перевагу дати Тобіасу. He said that in the Jerry and Hermes gonna win 3-0 because Hermes he's quite fast. Yes, he's quite fast. Plus, Jerry wouldn't have a possibility to how to say to propose. Yes, to propose this one. Yeah. Flop wrist, because Hermes gonna ping him fast. He has a possibility to do it. What about Artem with Tobias? You know, he said that both of them are like get more from their match before, more weight, more like more power. It's gonna be a very competitive match. But if he need to choose, he would give a bit of percentage more to Tobias. Ah, wow. Very interesting. Love it. Absolutely love it. Who does he think will win between Prudnik and Monster Michael Todd? Ну, зрозуміли, так? На вашу думку. Як так. пройде матч Прудніка з Тодом? Думаю, що буде важкий матч. Ну, боліваю за Прудніка і думаю, що він зможе виграти. Він підготується, ще кращу форму набере, але прогнозую важкий поєдинок, тому що Тот це дуже сильний суперник. Женя в хорошій формі, але важкий поєдинок буде. I think it's gonna be a tough match
For sure, he's following and supporting Prudnik, by all his hands. But it's going to be tough for him. And overall, it's going to be a tough match. Yeah. Will Oleg do a rap video for John Brzenk? Запишете перед Джоном відео в стилі репу, як від Прудніка. Та ні. Yes, Oleg, yes. Yes, just say yes. Yes, Oleg. Окей, я подумаю. Окей. He will consider it. He will think about it. That is awesome. A couple more questions, guys. When it comes to super matches, what does Oleg prefer? Does he prefer best of 5, 6 rounds, best of 3? Який формат батлів, так, поєдинків вам більш до вподоби? 3 раунди, best of 3, best of 5 і так далі. Напевно, що 3 раунди, тому що я невиносливий сильно. Хоча я зараз працюю над цим. 3 раунди для мене достатньо, щоб вирішити, хто сильніший дійсно. 5-6 раундів, там вже більше виносливості потрібно, тому мені так не дуже подобається. Хоча я нічого не маю проти цього. He said on his opinion, for him it's better best of 3, because he thinks for 3 rounds he has enough time to clarify everything. Yes, when it comes to 5 or 6, it might take a bit more power. It's his weak point, endurance. Yes, he don't mind it. He's working on it as well right now. But if he would choose best of 3. There you go. And does he, Oleg, do you prefer super matches or tournaments? Турніри ви більш до вподоби вам, чи такі армфайти? Це трошки різне, але, напевно, зараз армфайти. Тому що я хочу бути топ, вийти в топ, і це потрібно вирішувати за декілька раундів. Тому що в турнірній сітці може багато що стати з фоли, хтось проспав, а тут все вирішується дійсно чесно. He said that it's a bit different things, but right now he said he is more to iron fights, yes, because in tournament everything might happen. Falls, you might slip at the beginning and lost. In a tournament, in iron fight, you have enough time to do your best, to show your best. There it is. Beautiful. Well, guys, we will wrap it up there. If you can, Vasil, can you tell everyone what your YouTube channel is called? And if someone can drop the link in the comments, everyone can go subscribe to Vasil, because it's not under your name. It's Lion something. Lion, yes. It's Lion, L.I.O.N. So generally it's Lion, Life of Iron. Actually, what I'll quickly do is I'll just get it up on my thing and I'll chuck it in the comments section now. Where's your channel? There you are. I'll just copy and let's go here. Може у вас є якийсь там YouTube чи канал, чи Instagram? Окрім Інстаграму, є у вас ще YouTube чи щось? Ні, на жаль, немає ще. Copy also Oleg Instagram. Yes, we'll put so if I go to Instagram, make sure you follow Oleg Petrenko, because he is a genuine superstar. Where are you, buddy? And I'll just get Він додасть вас, коли заапплодиться відео, ваш Instagram, щоб на вас підписувалися. Супер. So it's his Instagram is at Oleg Petrenko, but with 00. So that's not a spelling mistake. Make sure you get over and follow there. It's all in the stories. It's all in the description there. Oleg, we all wish you nothing but the best of luck versus John Brzenk. Hopefully I will be there at East versus West to watch your match versus John Brzenk. So it'll be good to meet you in person. And thank you for your time. And thank you for so much for coming on the show.
Він дуже вдячний за те, що прийшли на шоу. Побажав вам виставити на кращу вашу форму, так, та зробити все необхідне з вашого, в поєдинку з Джоном. Та додав ще, може в нього вийде зустрітися з вами віч-навіч, бо Енгін теж його запросив приїхати, там, коментувати. Також дуже дякую за запрошення. Дуже приємно було поспілкуватися з вами. Я буду дуже радий бачити, якщо ми зустрінемось в Стамбулі. Завжди готовий до співпраці. Слава Really Україні! appreciate Героям слава. Yes! Look at that. He really Look at appreciated also that you invite him. It's honor for him as well, and he would like to see you live, yes, eyes to eyes in on East versus West in November. He can't tell him he can't handle this. Look at that is awesome. That is awesome. Ladies and gentlemen, this has been my good mate Vasil helping me out, helping me bring you guys the best in the business. And of course, we've got Oleg Petrenko finishing up the show. Guys, we will wrap it up there. And of course, if you can, like, share, and subscribe to everything that the three of us all do. We really appreciate for you coming on with this awesome podcast with Oleg Petrenko.